Merci en tout cas, c'est le premier Allemand que j'invite sur ma chaîne. Je suis trop content. Thank you very much for accepting this invitation. You are the first German that Steven interviewed. Ah, nice, wonderful. Okay. Donc, j'ai regardé son parcours, euh, atypique, incroyable. Enfin, moi, la question que j'aimerais bien lui poser, c'est comment Gert, comment il a, comment est devenue sa passion pour les chiffres, les nombres. Mm. So, Steven, look at your resume or your curriculum vitae, and it looks like amazing and not standard. So, he was very curious and have a question for you. How did your passion for numbers begin with? As I was a child, 2, 3 years old, I interested for numbers, structures, relations, and interested in counting everything, structuring, and so on, and try to find relations. Ok. Donc, Gert, aujourd'hui, il est combien de fois champion du monde? Parce que j'ai vu en 2016, il était 11 fois. Aujourd'hui, il est combien? Hmm. In 2016, you were already 11 times world champion in numbers. Yeah. Today, what is your record today? Also, the record is in which area? In root extracting? I don't know. Also, what is the question? Also, 11 times world championship in the Mind Sports Olympiad, and now perhaps I will join another one. I don't know when. It would be very nice when it is with presence, not virtual. And the last years was only virtual with internet, and it would be more fine to have this in presence. Then perhaps I will join another one, another time. Tu veux que je traduise, Steven? Ouais, vas-y, Ouais. il est En fait, il a été plusieurs fois champion du monde et il demande un petit peu de préciser s'il y a des catégories sur lesquelles tu aimerais plus de spécificité. Et aussi, bah, à cause de ce qui se passe, il a aussi participé à des championnats en virtuel. Et du coup, lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est les championnats en présentiel. Il préfère ça. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu as une question peut-être plus spécifique à lui poser en termes en termes de record? Ouais, déjà, comment ça se passe, les championnats, par exemple, notamment celui, il a battu le record du monde, notamment par rapport à la racine carrée. Hmm. Comment ça se passe, en fait? Okay, so he has a very specific question. He was wondering, you participated in a championship about calculation. Sorry, I don't know the term, the mathematical term in English. I think it's square. And Yeah. can you explain us a little bit more? How does it work? I don't know. You mean roots or you root sign? The root sign. Yes, the root sign, and you have a championship about that. Two types of roots. There are the roots which whole digits answers. So square root of 9 would be 3. This is the Yes. whole number, the number 3, and the square root of 10 is not a whole number. 3.7 Yes. something. 3 point something. This is a not whole number answer, and there is special strategies for solution with whole number, integer answers, integer, so 3, 4, 5 integers, and there are other strategies for not integers answers. So and this is the main Difference? distinction, integer answer and not integer answer. Du coup, déjà, avant de te répondre, il y a deux types de compétitions au niveau du calcul des racines. En fait, il y a des racines carrées qui sont entières. Par exemple, si on prend le chiffre 9, qu'on prend la Yeah. racine carrée, ça fait 3, et c'est pile poil le résultat. Par contre, il y a d'autres compétitions où la racine carrée n'est pas
entières où, par exemple, si on prend 10, ça fait 3,3333333, etc. Enfin, je crois. Also, genau, the root, also Raddition from 10 would be 3.16 and so on. Also, C'est plutôt ça. it's straight, yeah. Voilà. Ça sera pas un nombre entier, ça sera justement avec des virgules, et ben c'est un autre type c'est une autre spécificité de calcul en fait. Oui, c'est ça qu'ils partagent, il y a 2 distinctions. Et ensuite, peut-être tu avais une question peut-être plus spécifique à lui poser? Alors lui, alors moi, c'est ça qui m'intrigue surtout, c'est comment lui, il arrive à trouver les nombres exacts, enfin, aussi rapidement. Enfin, c'est venu comment en fait? Depuis tout petit, c'est inné, il a travaillé dessus, il s'est entraîné. So, in general, and if we take this root exercise, the part with when the number is not whole, uh, uh, so the question of Stephen is more general. How do you calculate so fast? Yeah, I try to answer to find the answer with intervals analysis. Also in the first, also for root of 10, it is between 3 and 4, and then I find that it's between 3.1 and 3.2, and so on. And I try to smooth, so to make the interval smaller and smaller, and I try to adjust. I come in with several adjustment steps. I try to find more closely the answer of the problem. Il utilise une technique par intervalle, comme par exemple, il va prendre un tronçon et il va essayer de trouver le tronçon le plus adapté, et ensuite il va les diminuer de plus en plus pour calculer tout ce qu'il y a à calculer. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que Yes. ça l'a porté, est-ce que ça l'a porté tout le monde, ça? Ce qu'il dit. Is the method you use accessible to almost anyone? Yeah, also there are some approximation methods. I try to. It could be specialized methods, because I work with neighborhood squares. Also, and I try to find adjustments about this neighborhood squares. Also, what is the square of 3.16, and this would be 9.8656, and so I try to figure out another digits after that to working with neighborhood squares, also squares, and come together to the solution. Also this, so this is the method is, I think, I have special methods for tasks with integer digits. So I have special approaches for tasks with integer answers when the whole, but the procedure with not integer answer, I think this is not my only. Other people use similar strategies. I think so to come to the solution. I think so. And do you think that even those special methods you use, is that accessible to anyone, or do you think it's very complicated and very specific? I've written in German. I have written books to explain my methods. So this is, I can show when you like. I have books. Sure. One moment, please. As I try to explain. Là, il va chercher des livres, et du coup, il dit qu'il a expliqué sa méthode dans différents livres. This is a book, and I try to explain calculating with the world champion, and explain my methods. So there's a root extracting, calculation of the weekday, and something like that. This is another book. This is historic. Exactly. Yes. Exactly. This book is this one, and this is another book to explain explain strategies. I try to exactly, yes.
this one, and the first one you have got this one also. No? This is the last, the first one. So in all three books, I try to explain the strategies and make it easier to understand for everybody. Also, and I think the principles are easy to teach. Donc, si je résume, il a partagé sa méthode dans plusieurs livres et ce qu'il pense, c'est que les méthodes qu'il utilise sont accessibles à d'autres personnes. Ouais, parce que j'ai un peu regardé les résumés des livres et dit à un moment donné, apprendre de manière ludique, notamment quand on fait la cuisine, quand on attend un feu rouge, enfin plein de choses comme ça, c'est amusant. J'aime bien. So Stephen said that when he looked at your books, you were saying funny things, like fun things, sorry, like it was possible to calculate when you were waiting for the bus, when you were cooking, so very day-to-day situations. Yes, yes. In all in everyday situations, you can apply calculation and rules and make it easier. Also, especially when you're in the supermarket, you can figure out the final price you have to pay on the cash and something like that. So have easy strategies to approximate the final price and so on. Also practical everyday strategies. Donc oui, c'est ça, des méthodes qui sont applicables dans le quotidien. La question, c'est pour lui, qu'est-ce que ça représente les chiffres et les nombres? Quelle symbolique ça représente pour lui? Qu'est-ce que ça lui Qu'est-ce que procure? tu entends par symbolique? Qu'est-ce que ça signifie pour lui, les chiffres? Est-ce que je peux donner un exemple, comme par exemple Feynman qui voyait ça avec des couleurs, des parfums, des choses comme Oui, ça? la synesthésie, des choses comme ça. Okay. So when we look sometime at movies, there's a correlation between numbers and other senses. In France, it's called synesthesia. And Yeah. synesthesia, okay, you know it. Those the numbers have special symbols for you, special connection into your brain, into your body, how you represent it. I have heard about French research, Dehaene, it's a French research and neuroscience and psychologist expert, and I have no so strong synesthetic effects. I've not a yellow 5 or a red 8, so this is not fine. So I have no synesthetic dominance or something like that. So strong, also not so strong. Pas des connexions aussi fortes en termes de synesthésie, voit pas par exemple des chiffres d'une certaine couleur ou d'une certaine odeur. Okay. Alors, est-ce qu'il y a un message pour les jeunes qui veulent justement apprendre comme lui? If you had children, young people in front of you, would you have a message to share with them? Yeah, also I try to tell young people that they try to use their own thinking strategies with more self-confidence. Also, so to be intellectually independent, they can develop their own strategies to solve mathematical tasks. Also, to find individual methods and to be critical and independent from that's very important. Du coup, le message qu'il aimerait partager, parce que je sens que c'est important pour lui, c'est de dire que chaque jeune peut utiliser ses propres méthodes et qu'ils aient confiance dans leurs méthodes, qu'ils aient un esprit critique et en même temps qu'ils puissent développer en autonomie leur propre stratégie de calcul et probablement d'autres choses aussi. Alors, la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il a des challenges qui le poussent toujours à
à se surpasser ou il est aujourd'hui plus dans la transmission de ses connaissances, de son savoir? Hmm. So Steven asks, do you have today maybe some changes, some goals, some ambition, some vision that push you to go further, further, and further, or just a little bit further? Or are you more focused today on transmission, on teaching what you have learned and developed? Yeah, the teaching should be in this way, not too directive. This should be more, yeah, more tolerance for alternative methods, self-developed methods, to be open mind styles of lessons, as it has to be in an open mind strategy, as to not to restrict way of thinking, accept other individual strategies, to be more open for individual strategies. That would be nice. And yeah, yeah, this is the main thing. I think so. Yes, I hope so. I hope it is correct. I hope the answer helps further. And for you, for yourself, today, do you focus more on continuing to grow and to explore new strategies and achieve new challenges, or are you more focused on teaching? Which one are you the I more? try to be active in both fields, to develop more approaches for solving, and otherwise I try to improve my teaching strategies, also to teaching to make it improve, so that's more successful in teaching. So better helping children, youngsters, and so I try to help them better to find that they're able to be fitter or better in basic understandings of mathematics, arithmetic, and so on. Par rapport à ta question, Steven, il fait les deux. D'une part, il continue à se développer pour pousser plus loin sa réflexion et ses méthodes. De l'autre côté, il aime bien enseigner, et justement, c'est là-dedans aussi qu'il pousse pour avoir de nouvelles méthodes d'enseignement pour que les jeunes puissent apprendre du coup plus vite et avec des stratégies qui sont plus efficientes. Y a-t-il moi j'appelle ça des mentors, mais des personnes qu'il aimerait remercier, qui l'ont aidé, soutenu au cours de son parcours, qu'il aimerait lui-même remercier? During your journey, you may have some people who helped you, who give you inspiration, give you tips. Do you have maybe some people you would like to thank? Yeah, there are, of course. I'm in try to to be in touch with the people, so say to come together to form a community and to help each other, so to be more effective. Yes. And do you have maybe 1, 2, 3 person who particularly inspired you, who particularly helped you? Yes. In the former, in 40 years ago, I have to do with Wim Klein. Wim Klein, the Dutch mental calculation prodigy, was what he's. I have learned him. I have spoke with him about. I was with him in contact for 1 or 2 years. After that, unfortunately, he died. Unfortunately. I'm very sad about that. But in 1984, in 1985, or 1986, I think, 1985, 1986, there was. We have spoke several times about mental arithmetics, and yeah, it was very, very inspiring me. It was very impressive for me to have the contact with him. Il a eu une personne qui l'a particulièrement inspiré. Excuse-moi, j'ai pas bien retenu son nom.
Je crois que je l'avais vu dans Wim Klein. Wim Klein, Ouais, Dutch mental calculation prodigy, and yes. ouais, qui était un prodige du calcul mental incroyable et qui l'a beaucoup inspiré il y a des années en arrière et avec lequel il a beaucoup eu la chance d'interagir et qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Alors, peut-être il saura pas, mais il a battu le record de Alexis Lemaire. C'est un Français. Est-ce qu'il le connaît? Steven heard that you read that you beat the record of a French mental, I don't know how, mental artist, a calculation artist. And tu peux répéter le nom? Alexis Lemaire. Alexis Lemaire. Did you Yeah, already hear about him? yeah, I've heard about him, but I not have no contact with him. Also, I've heard of he's excellent in extraction in roots. I have heard about he's very good, but I have no directly contact. Also, several years. Also, he is. I think he's properly he's very very good in this, but I have no more details. I have no contact data. It was very long ago. Also for I don't know many years ago I have heard about him and several years long time ago. Hmm. Donc oui, il le connaît de nom, mais même de réputation. Et par contre, ils se sont jamais vraiment parlé. Et c'était il y a très longtemps. Par contre, il pense que c'est quelqu'un qui semble très bon dans ce qu'il fait. Bon, moi, je vais terminer par cette question. Après, tu pourras en poser d'autres si tu veux, Dao. Quelle trace, lui, aimerait-il laisser sur cette terre avant de partir? Hmm. Very wide question. So, if you have one thing you would like to give as a legacy on Earth before leaving, what would it be? Also when my last day, also when I would like to have that children and youngsters and all other people, of course, also are self independent and critical in thinking and to self-reflective and have, of course, and have made much fun with mathematics and calculations. It would be very nice to have yeah, have inspiration of that also, but intellectually independent and creative and yeah, and this would be nice to and have much fun in developing new strategies, new insights, new philosophies, new approaches in mathematics calculation. This would be nice to have a constructive mental dynamic in this one, and so to keep this in dynamic, to keep the dynamic of that. This would be very nice. Hmm. À la fin de sa vie, il serait très heureux s'il aurait contribué à accompagner davantage les gens à avoir une pensée autonome, une pensée davantage critique, dans le sens, ils observent quelque Peace, chose. of course, and peace, of course, and to yeah, to come so in the community you can solve the best problems to in peace and to help each other would be more active and every can help so everyone can help yeah each other so to solve the problems and the community is much stronger than an individual so when many people can work together and help solve problems would be very nice to have more peace in the worldwide. Hmm. Oui, il partage qu'il y a 3 points. Le premier point, c'est développer une pensée davantage critique et autonome. Ça serait quelque chose au niveau du plan intellectuel qui le ravirait. Le deuxième point, c'est avoir de l'amusement avec des personnes, des pairs avec lesquels il a pu calculer, il a pu faire des choses en termes de mathématiques. Et le troisième point, c'est en termes de communauté,
qu'il y ait des communautés qui puissent collaborer ensemble, qui puissent collaborer en paix, se soutenir pour pouvoir faire des projets. Yeah. Moi, j'ai une Ouais. question d'Ao. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pensé de la période Covid? Et dans la même question, qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence artificielle? Hmm. Du coup, les deux questions sont combinées, c'est ça? Ou c'est deux questions On commence différentes? par le Covid. Ok. Ouais. Tu peux répéter, excuse-moi, ta question par rapport au Covid? Pour être bien sûr de la... Qu'est-ce qu'il en a pensé? Qu'est-ce qu'il pensait du Covid? D'accord. Euh, Comment il what a, did... comment il a pensé de la gestion du Covid? D'accord. Comment ça a été voilà, géré, quoi. Ok. So we had a period called COVID. I think it's the same in German. COVID, Dans le Covid? sens qu'il y a des mensonges. COVID, uh, where everyone has to wear a mask. Yeah, remember, we have the same problem. We have the same Yes, problem with yes, COVID, yes. exactly. So, what do you think about this period, and especially how it has been handled by the people, the government, the society? Also, I think the main problems are not solved. There are risk that there could be sometimes a mutation. We don't know. So the risk is not zero, and there could be another form of pandemics. So the risk is yes, it would be a good idea to have a approach to handle better pandemics problems. I've heard about this. I have read a book of damals von Microsoft founder, the Microsoft founder. Bill Gates. Bill Gates had written a book about pandemic problems handling. It could be perhaps there are some good approaches in this book from Bill Gates. Bill Gates has written a book about that, how to handle pandemic problems. There are some good insights and problems, solutions inside this book from Bill Gates. Dans ce qu'il partage, c'est qu'il dit que la manière dont la pandémie a été traitée, nous n'avons pas complètement éradiqué le risque et que c'est possible que ça puisse revenir. Et il dit que du coup, bah, la pandémie aurait pu être mieux traitée. Et en termes de ressources, il apprécie le livre de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui a écrit un livre et qui propose des méthodes pour pouvoir gérer les pandémies en règle générale et dit, tiens, ça pourrait être probablement une bonne inspiration. Et son avis sur l'intelligence artificielle? And what is your opinion about artificial intelligence? Yeah, this is a very challenging question because I think in some of the respects it could be helpful for, especially for all the elder people, or to have for elementary task assistance. It could be very helpful. So you are able to rollator or movement and every. But I think. It is you have to be very, very critical about information, type of information. Sometimes there is a fake news problematic, and so you have to make a distinction. It is a true fact or it's not another generated, perhaps KI generated fact. You have to be very critical, and so it is very hard. Could be very hard to make a distinction, but there are some. Under special controlled conditions, they could be very helpful for special needs. The AI, artificial intelligence, I think so. L'intelligence artificielle est une technologie à la mode en ce moment. Du coup, il comprend la question et il donne plusieurs réponses. Il dit que la technologie de l'AI peut être très utile, par exemple, pour des personnes âgées qui auraient besoin notamment d'aide dans des tâches quotidiennes qui peuvent être demandantes physiquement, par exemple.
Et de l'autre côté, il dit que ça peut être aussi très controversé et qu'il y ait des choses comme par exemple les fake news, tout ce qui est transformer des choses du vrai en faux, qui peut être préjudiciable parce qu'on ne saurait plus comment les distinguer parce que la technologie devient très avancée à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, il dit il faut faire attention, il y a du bon et du moins bon. Vas-y, à ton tour, Dao. Ah, c'est bien. So Steven told me that I have also the right to ask you some question, so Yeah. some question of my own with my curiosity. And I was wondering, how do you think that so today we have a lot of computer that can do calculation. Yes. In which area do you think that mental calculation is today still at the best use? Yeah, especially when you have an economical area, it is very good to estimate the size of the answer. Also, to over, so you can sometimes it is not the exact result important, the crude, the result should be a special also it's in a special, I don't know, I cannot say in English, my English is not good enough. So interpolating also not exact, sondern to say this is approximately the size of the result, and you can and so therefore you need the basic understanding to estimate the size of the is a trade good or is a trade not so good? You have to decide: will you win something or will you not win something? So and you have to approximate. Check it is and so you therefore you need a little calculation so to estimate is it good or is it not good, and in other ways, especially in economic fields or supermarket approximation of the price. Also when you see you have to pay 100 euros and that's not the correct price, and the correct price would be about 30 euros. You can estimate this, and so you need calculations for practical reasons. So save more money and not to pay too much as a cashier at the cash. La question que j'ai posée, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à des calculatrices, des ordinateurs, même sur son téléphone. Ou dans quel domaine, plus spécifiquement, le calcul mental était encore d'usage aujourd'hui? Ce qu'il a répondu, c'est particulièrement dans tout ce qui est économie, business. C'est que dans ces situations-là, en fait, on doit faire des approximations, donner des ordres de grandeur pour savoir si c'est avantageux pour nous ou pas forcément avantageux. Et le fait de pouvoir faire des calculs rapides comme ça permet de tout de suite prendre des décisions par rapport à différents enjeux qu'on a. Du coup, ça, on peut le voir par exemple dans du business, dans des grandes affaires qu'on ferait, mais aussi dans notre quotidien. Par exemple, lorsqu'on va faire ses courses, lorsqu'on va calculer des choses au poids, on peut avoir rapidement un ordre de grandeur du prix qu'on va qu'on va payer, dire est-ce que c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire. I have another question. So yeah, I already I saw a movie that I love. It's Apollo 13 with Tom Hanks. Did you already see this movie? No, which is the name of the movie? Apollo 13, when they are in space with Tom Hanks. Also, okay, Yeah. in space. Yeah, in space. Okay. And they have every computer shut down, and they have to do mental calculation with anger, with everything. Do you think that it was realistic to do all those calculations by yourself in your head, or was that just a movie? As it depends from the situation. Also, you need, of course, physical. Also, you need
physical equations, of course, and something like that. But when you have all the equations, you know the details, of course, you can figure out the numbers quite good. But sometimes you have to be very, very accurate to find the in space to find the correct way. But it's in this case, it would be very helpful to can calculation in head. Very good. Das would be auf jeden Fall a big advantage. So, in this case, a good idea, yes. Et du coup, j'ai posé une question. C'était, moi j'adore le film Apollo 13, pardon, qui se passe avec Tom Hanks. C'est un spationaute qui se trouve perdu dans l'espace et qui doit faire tout un tas de calculs pour pouvoir revenir sur la Terre. Du coup, je lui ai posé la question, ce qui se passe dans le film, est-ce que ça pourrait être, on pourrait faire tous ces calculs de tête dans la vraie vie, ou est-ce que c'est juste un film? Du coup, la réponse qu'il me partage, c'est que c'est pas juste des mathématiques, c'est aussi de la physique. Du coup, il faut aussi connaître des équations physiques pour pouvoir résoudre l'entièreté des calculs, en fait. Et il me dit, une fois qu'on a les différentes équations, oui, à ce moment-là, faire des calculs de tête est plutôt très utile. Et que probablement, s'il avait toutes les équations en tête, oui, faire des ordres de grandeur serait peut-être possible. Bon, bah, super. Mm. Merci So- beaucoup, Gert. Merci. Beaucoup. Oh, wow, Thank- that's very nice. Yes, thank you very much. All the Bye. best Have a for great you. day. Enjoy. Bye bye. Have a Bye nice bye.